HEBGG wel eens afgevraagd, waarom samaj man on een magnetisch uitstraling, hebon die constant. Geld en respect on trek terwijl, anderen onzichtbaar, blijven en worstelen met krachten die ze niet eens begrijpen, waarom leken samaj mens, een innerlijk gevoel, te bezitten dat hen naar succes drijft, terwijl. Anderen verbranden, in liege verlangens compulsive masturbity, en een constant gevoel, dat iets essentieels hen onglipt het, antwoord lit niet in oppervlakkig zelf, of productivity stenten die wanderen in dertig dagen bel, het zit, begraven in een waarheid, die Napoleon Hill, ontdekt door, de mist macht mannen, van zien, tj de pest de darren, een waarheid die net zo während trustend als bevrijdend, is Jew sexual energy, is desloyal tot, ali richtum, ali matched en ali verwachtingen. Die gg ut hobet, maar verdat gg oren distenade emtit, aftot alz we een esoterisch theory. Lot me g meenmen op een race door de donkerst en mist schitterend, gangen van de menselijk psych, waar primitieve verlangen samenkomen met creative g, waar dierlijk impulsen transformen in spiritual magnetism, en waar de energie die g, verspilt on vluchtige momenten, van genet kan worden amgezet in de krachtigst kracht van g besten. Dit is geen gesprek over moraliteit of onderdrukking. Het gaat over alchemy, het gaat over het transformen van ludengoed, het gaat over het ontdekken dat g bijnen on een reactor van oneindig, potentieel hub die maar dat g die alien gebruikt, een klein lamg te lotten branden, stel g voor dat g sexual energy niet alien in biologisch verlangen, is dat is bedoeld voor voortplanting of tijdelijk, stel g voor dat het, in feite de fysiek manifestity is van g creative levenskracht, dezelfde energie die planeten in bujang brengt, die bloemen uit het betten lot growing. Die kunstenaars inspireert, tot het kruren van meesterwerken en, ondernemers tot het bouwen van imperiums. Napoleon Hill, noem dit sexual transmutatie, en door decennia van observatie, van de mist seksual mannen van zien tijgt, ontdekt hij dat zich allemaal zonder uitzondering hadden geleerd, or energie te kanaliseren, voorgedolen dan pure fysiek, g zit nu misgen skeptisch misgen nieuwsgierig, maar g drogt zika dezelfde energie en g die Henry Ford onzet de auto-industrie te, revolutionairen die Thomas Edison bracht de wereld, te verlichten die van Andrew Carnegie, der rijkste man van Amerika mocht. Het verschil tussen jou en hen zit niet in natuurlijk talent, gelukavomst, het zit in het begrijpen en behissen van dis, kracht die door elk cel van g, lichaamsstroomt van dis, energie die g volt pulsaron, op g momenten van mist intens verlangen, maar de morden, samenleving heeft ons jack, energie allian door, reductionist lenzen te bekijken ons wordt, geliet dat, sex ein fysiek, behoofd is ein verlichten van spanningen. In genoot dat als elk ander product kan worden we growen op met een bombardment van beelden en prikkels die ons dun geleven dat seksual bevrediging het uitendelig dollars dat masturbatie slechts een natuurlijk in onschedelijk lichaamsfunctie is, dat we onze seksual impulsen kunnen onderscheiden van ons creatieve en financieel dit is de groot leugen die de meest mannen gevangen houden cycle van middelmatigheid, hun levenskracht verspillend on momenten van onmiddellijke beveraging zonder uit de transformeren kracht te ontdekken die in hun diept huist seksual. Energie is alci, on woest revier die door het landschap van g, best onstroomed, g kunt, hem zien ganglotten gaan, also zien pad overspolend en verwoestend, of g kunt, demon, kanalen en waterkraxen ras bouwen die dis, kracht van de, naturam zetten in onbegrensd, matched, compulsive masturbatie, die obsessive zoektocht naar seksual genot, verslaving on pornography zien als gatten en die van een schip, hokrachtig die motor ook is als die energie constant lekt, zul g nuet g bestemen, berikken Napoleon, Hill merkt op dat de mannen die groot financieel en personelig, successen beholden een kan merk gemeen hadden, ze hadden gelid om hun seksual energie, te volen, zonder, gecontroleerd, te worden. Ze erkenden diskracht als iets heiligs als brandstof voor hun mist ambitious dramen, in plots van het te verstroon. In momenten van vluchtig, genot hopen ze het op concentraden ze het, richten ze het op hun projecton, hun visies hun, ververingen in die material world. Dit betekent geen onderdrukken. Onderdrukken is ontkenning. Het proberen om het vuur, onder een dekkente verbigen, wat onvermogelijk leidt tot een ongecontroleerd exposie. Transmutatie is erkenning. Het van de vlam en liron aom het buiste richten. Het is het verschil tussen een slaf van g. Impulsen zien en de meester van g. Levenskracht zien, het is het verschil. Tussen leven en de schaduw van g potentieel. En strellen in het licht van g waard, wanneer een man seksueel transmutatie begint te beoefenen.
Gebert iets Putenjuens met zien uitstraling heids entwikkeld Wathil. Seksual magnetism noemt een ondefinieerbaar onmiskenbaar kwaliteit die constant invloedrijk commensen geld en succes antre. Het is geen oppervlakheidscharm of ongeleerd versie technieken. Het is in nature like uitstraling van innerlijkskracht. Een uitstraling van levenskracht die is verfiend en geconcentreerd door bewust discipline. Denk aan die man aan die G. Bewanderd de gannen die fortuen en hebon, opgebouwd die bedrog van Leiden die visies en werkelijkheid Amsterdam. Let op hun uitstraling, hun energie, hun vermogen om aan te trekken en te beïnvloeden. G zult merken dat ze in magnetische kwaliteit bezitten die vertigot dan de woorden die ze spreken of de daden die ze ver. Ze stralen einen innerlijk kracht uit die rechtstreeks tot het onderbewust zien vanidoren. En hien spreekt, dat is die getransmuteerd. Verfiend en op hoger dolen gericht seksual energie. Maar hij lit de paradox warmie die modern, gastworsteld, g kunt, disenergie niet beheersen door te proberen het te vernietigen of te negeren, g kunt, g seksual impulsen, niet overstegen door ontkenning of schaamt. Die weg van transmutatie got nugelijk koos door de volgage erkenning van g. Seksual art, die volgage acceptity van g verlangens die bewest integratie van g. Erotisch shad, rallion als g die drok in diagen kiekt kun g z. Flammentemmen, de reis van seksual transmutatie is een afdeling in de diopt van g psych, war niet alien g primitive driftenhuis en maar ook g angsten, g emotioneel wonden, en g onborst patronon van zelf. Elk seksual dwang drogt een boodschap, elk obsessie verlangen wijst op in, emotioneel lied die geveld wil worden, compulsive masturbatie god zelden over fysiek plezier. Het god over escapism, over teget like verlichten van ex. Angsten, over ein wanapage pogging om g levente volente midden van de verdoving van ein leven zonder dol. Wanneer g de patronon actor g seksual driften begint te onderzoeken ondig g lagen van conditionering. Die terrigen tot g kinderticht, beperkend over twidgingen over g eigen woord wonden van afwijgingen die zich manifesteren als ein compulsive, behof aan validatief genot. Die seksual energie wordt. Dan zou het symptom als het medicine, zou het probleem als die oplossing het is door. Bewust te werken met dis, energie dat g, niet alleen g, relatie met geld, en sexes kunt transformen, maar ook fundamental aspecten van g psychologisch nature kunt hellen. Die consumptie met chip get it door g in instad, van constant, verlangen en chronische ontiverendheid, te houden de porno-industrie, die culture van instant gratification, die sexualisering van visual. Alle aspecten van het modern leven ze, instrumenten van control die g vitale energie continue, mannen die hun seksual kracht verspillen on kunstmatige stimuli worden uig kunstmaten altigd op. Zo ek naar de volgende dosis dopamine, altigd on tevreden, altigd van college van extern bronnen van beveragen demand die ze on seksual energie beheerst wordt derentegen, ein schepper, ein bouwer, ein kracht van de nature die de realitet, om hem hian, wormgieft. Hij hoofd geen genoot te consumeren omdat hij genoot genereert door zien prestaties. Hij zoekt geen validatie omdat hij oprecht zelfvertrouwen uit. Hij vriest geen schast omdat hij weet dat hij hein onjet putlig bron van creatief kracht in zich drogt. Napoleon Hill identificeert dat seksual energie drea belangrijk kanalen van expressie heeft, fysiek, emotioneel en mental. Fysiek niveau manifesteert het zich als voortplanting drang en verlangen naar zintiglijk doenot. Op emotioneel niveau uit het zich als passielieft, verlangen naar diep verbinding, en die drang om schoonheid te scheppen. Op mental niveau transformet het zich in creatieve genialiteit, scherp intuïtie, personage magnetism en mentaliteit. De meest mannen blijven van vastzitten op het eerste niveau verspillen is kostbare energie on momentane beverage. Zonder ooit hun transformerende potentieel op de hoger niveaus te ontdekken. Die praktijk van seksual transmutatie is geen intellectual oefening. Het is onwerk van intellectst alchemy dat mode, discipline en onbeheerdheid various aspecten van jezelf onder ogen te zijn die g jaren lang, op de vermden g moet eer. Kieken na g masturbation patroon, na g seksual fantasien, na die menian warp g genot gebruikt om onverantwoord elschect of moe-like. Emities te ons snappen g moet erkennen dat elk moment van verspild seksual genot or in moment. Van creative kracht is dat voor altijd verloren god. Maar wanneer g bewust met disenergie begin te werken zien de resultaten vision magisch, g merkt dat g geest helder wordt, g ideeën brilliant, g concentration intense. Project on die eerder. Onmogelijk lacan beginnen zich met versen gemak te manifesteren financieel mogelijkten duken op alsof ze worden ongetrokken door een magnetisch veld.
In Vlodrich Mensen beginnen G onwezigheid op te merken G gezelschap te zoeken G leadership te vertrouwen. D get transmuted sexual energy manifesteert zich als authentic charisma, als het vermogen om anderen te inspiren door G eigen transformity. G wordt in magneet voor overvloed omdat G bent gestopt met het verspillen van G vitalie essenti en het bent gaan kanaliseren na het kruron van echt wat in die world. G onwezigheid communiceert kracht. G stralen dolgerichtheid uit. G stem droogd iron naturlige gezag dat niet voortkomt uit arrogantie maar uit oprecht innerlijk mis. Heel ontdekt dat die financieel mist seksvolmannen zelden hun hoogtepunt van prestatie berichten wordt voor hun vertigst en dat dit direct gerelateerd was on die ontwikkeling van hun vermogen tot seksual transmutatie. Voor die lief is de meest known nog steeds bezig met het leren behissen van hun impulsen nog steeds bezig met het onderkonho zie hun vitali energie kunnen kanaliseren voor productief dolend. Maar degenen die disvaardigheid eerder ontwikkelen, krijgen een buitengewoon voordeel in het leven. Een voordeel dat zich niet alleen financieel manifesteert, maar op alle gebieden van die connectie tussen seksuele energie en financieel succes is niet met forish het is letterlijk energisch geld is een vorm van energie. In representatie van gekreaard en geruld woord. Wanneer GG vitali energie verspilt on liege genogens. Put GG vermogen uit, omecc woord en die reld te kruren, wanneer G dis energie concentreert en Richt op het technische projecten, vermenigvuldig G exponentieel G vermogen, rijkdom en invloed te genereren, stel GG seksuele energie voor als een energetisch bankrekening, elk verspild orgasm is een opneem van die rekening, elk moment van seksual fantasy is een investering in onproductieve activa. Elk van compulsive masturbatie is als het letterlijk verbranden van geld omdat G de brandstof vernietig die G grootstambedies zo kunnen maar wanneer G leert omd's energie te sparen te investeren en te vermenigvuldigen, ontig G over intern middelen beschekt, die altijd beschikbaar waren, maar worden G nuet wist ho GZ kon benederen, die praktik van transmutatie virus dat G involedig nieuwe relatie met genet ontwikkeld. In plots van onmiddelig beverdiging te zoeken leer, G de creative spanning te proeven. Extes te vinden in het boek, Hogger wormen van beverdiging te ontdekken door het realiseren van betekenisvol dolen. Genet wordt niet langer een ontsnapping on het leven, maar een viring erven. Seksuele energie transformed van indestructief kracht in een creative kracht. Dit proces gebert niet van de en op die ander dag. Het is een race van monden engeren, in dagelijks oefening in BWS on indiscipline. Azulen momenten van weerstand, zien wanneer, algae conditionering, ng terugrekken, na, autopat, azulen periods van bijana ondragliche energie intensiteit, zien wanneer die opchupt energie ligt te willen exploderen in alle richtingen. Azulen verleidingen zien om terug te karanar ouderjuwens, mentally rechtvaardigingen, maar een keer rationalicities. Dat G verlichting nodig hubet, maar elk moment van weerstand tegen des impulsen is een moment van versterking van G-will. Elk ne tegen onmetelig verlangens is een ja tegen G-long. Elk bewust herleiding van seksuele energie is een investering in G-tokom stage krachtige. G bent letterlijk decennia on conditionering on het herprogrammeren. G relatie met plezier on het hervormen. G identiteit on het herboen op in steviger. Basis B get transmuteerd seksuele energie manifesteert zich op. Verisend, onverwacht maneren. G kunt merken dat G intuïtie scherper wordt, dat G kansen onverwild verdat ze die delig worden. G vermogen mensen te lezen verbetort dramatisch. G kunt verbogen motivities herkennen, loigens detecteren potential zakenpartners of gevaarlijk situaties identificeren met een bijna bovennatuurlijke presentie. G creativiteit inrichtingen die G nuet voor mogelijkheid puden project. Die voorheen enorme inspanning verisen beginnen nu organisch te stromen. G ontdekt dat G urenlang kunt werken zonder vermoeide, dat G geest helder blijft, zelfs onder intens druk dat complex problemen worden opgelost door plotseling inzichten die lijken te komen van een bron bitten G bewust intellect. Dit is die seksuele energie, die werkt op de hoogste niveaus van G wezen, niet alleen G lijkum vode maar ook G geest en G ziel. Gel begint te stromen, niet omdat G het obsessief activolt, maar omdat G het type persoon bent Jordan, dat van nature wordt kruhe. G get transmuteerd energie transformet. G in een problemoplossen, een visionair, iemand die kansen kan zien waar anderen alien obstakels zien. Investeerders worden ongetrokken door G oprecht zelfvertrouwen, zij kan partners vertrouwen op.
G integriteit klanten volen, G authenticiteit en willen zaken met, G doen, maar misschien wel het diepst aspect van seksuele transmutatie is het effect ervan op, G relatie met geld zelf wanneer. G stopt met het verspillen van G vit. Energie ontwikkel G een natuurlijk eerbied voor energie en alzien women inclusive monetaire energie. G stopt met impulsief geld uitgeven met het doen van emotioneel invest. G wordt een bewust beheerder van G financieel energie. Net zoals G een bewust beheerder bent duurden van G seksuele energie. Overvloed wordt niet een doel om te bereiken maar een natuurlijk stot van zijn. G realiseert G altijd toegang hub de gehad tot onbeperkt rijkdom van G eigen levenskracht, rijkdom van G creatief potentieel, rijkdom van G vermogen omwaard te kruren in die wereld exten geld, weerspiegel die innerlijk rijkdom en manifested in de fysiek wereld, wat G in de energisch wereld kweekt, relaties transformen ook op diep gondi. Wanneer G niet langer wanhopig bent na seksuele validatie of afhankelijk bent van anderen voor beveraging word, G est ontwikkelig. G getransmuted energie kruet een magnetisch veld dat niet alleen romantisch partners onttrekt, maar ook mentoren medwerkers en vrienden van hoge kwaliteit. Mensen voelen dat iets anders on G is iets krachtigs maar moeilijk te definiëren vrouwen in het bijzonder regeren op getransmuteerd seksuele energie op menoren die G kunnen verrissen. Ze voelen intuïtief wanneerin man zien levens beheerst en wanneer hij erdoor beheerst wordt. De man die zijn seksuele energie verspilt stralt behoeftigheid wanhoop en on vampirichtige kwaliteit uit die af. De man die dus energie kweekt en richt, stralt overvloed, veligheid en een natuurlijk magnetisch onttrekkingskracht uit die onweerstaanbaar is. Maar hier is een cruciaal paradox. Hoe meer G des magnetisch onttrekkingskracht ontwikkelt hoe minder G ervan afhankelijk bent voor validatie. G-oefeningen seksuele transmutatie beveraged G van de dwang metage behoeft on extern goedkeuring of het nu seksueel, social of financieel is. G handelt vanuit inalleged overvloed, niet vanuit extens als die beat word on die wereld niet omdat G iets terug wilt krijgen, maar omdat dit de natuurlijk expressie is van G bewust gerekt levenskracht. De race van seksuele transmutatie zal G ook face-to-face brengen met G diepst. G zult aspecten van G seksualiteit ontdekken die G kunnen chakeren fantasieën die psychisch wanden ontslaan, dwangmotige patronen die wedges en opnieuw verwerkt traumas. Dit is Gene tovelige ontdekking maar in essentieel aspect van het proces. G kunt Gene energie transmuteren die G niet volledig begrijpt. G kunt Gene krachten beheersen die onbewust. Elk seksuele fantasie draagt waardvolle informatie over G onderdrukt verlangens. G niet herkend angsten, en G onbevoeld, emotioneel behoeften, dwangmatig, masturbatie wijst mestelo op, patronon van emotioneel, zelfmedicatie, pogingen oem, toestanden te regular on door, middel van extern stimulatie, pornografieverseling onthult wandon van intimiteit dangst, voor xct kwetsbaarheid en een werker voor kunstmatig connecties boven authentic relaties, bewust werken met dispatronon betekent niet dat G z moet veroordelen of proberen, te eliminaren met broedkracht. Het betekent, ze begrijpen de legitiem behoeften die ze vertegenwoordigen uit en gezondier en productieve menuen vinden om on des behoeften te voldoen. Die energieacten die seksueel dwang kan worden, omgeleid, naar creatie passie. Die energieacten die verslaving kan worden gekanaliseerd, naar productive discipline. Die energieacten die fantasie kan worden omgezet in manifested visie. Dit is het werk van in alleged alchemie de misdusterie aspecten van genatje. Namon en het garantiken dat ze bevatten. Elk destructive impuls draagt het potentieel en zich van een equivalente constructive kracht. Elk verkeerd gerekt energie kan worden omgeleid naar verheven doelen. Elk aspect van jezelf dat G beoordeeld, als selective fout bevat kracht die kan worden rijgemocht door bewust begrip en Napoleon Hill ontdekt dat de mist succesvol mannen diegenen waren die alle facetten van hun nach hadden geïntegreerd inclusive en vooral die welk de maatschappij hen had geleerd te verbergen. Ze werden niet succesvol ondanks hun seksuele intensiteit, maar dankzij hun vermogen om die intensiteit te kanaliseren naar materieel en spiritueel. Praktities die praktik van seksuele transmutatie zelge uiteen delig worden brengen, zorg om geld en materieel succes des worden natuurlijk bijproducten van G. Intellige transformatie. Gene dolen, op zich, G ontdekt dat G waar ambitie niet is rijkdom te vergeren maar G potentieel volledig te uiten, niet anderen te imponeren maar de levenskracht, te die door G heen stroomt, niet te ontsnappen on beperkingen, maar ze te transcenderend door
bewust beheersing. Is in kwaliteit van onwezigheid die man on die seksuele transmutatie biofijnen onderscheid van aliand xenomon roemden op een ander manier spreken met een gezag dat voortkomt uit innerlijk die apt kikon mensen in diogen met een intensiteit die niet intimidaat maar in spirit. Ze hoeven niets te bewegen omdat ze weten wie ze en ze hoeven niet te conqueren omdat ze een ander spel spelen. Ze hoeven niet te manipuleren omdat ze invloed utefino door middel van verbeeld. Dis onwezigheid is magnetisch voor konsen van alles. Investeerders willen hun projecten financieren, talenten willen met hen samenwerken, klanten willen hun producten kopen, partners willen zaken met hen doen. Niet omdat ze perfect zijn maar omdat ze een kwaliteit van innerlijk kracht uit die competentie, integriteit, NVC, communiciteit, die getransmuted seksuele energie beïnvloedt ook G relatie met risico en angst. Wanneer G niet voortdurend G levenskracht verbruikt door seksuele dissipatie, ontwikkelt G een reserve on mode die G in staat stelt bereiken risico's te nemen die anderen onmogelijk zouden orten G vertrouwt op G vermigen te navigeren, omdat G beheersing hebt ontwikkeld over die mist fundamental kracht van G. Dit vertrouwen is geen arrogantie of ontkenning van de realiteit. Het is een kalmzekerheid die voortkomt uit het kennen van G eigen interlicht bronnen, uit het weten dat G creatieve energie kunt anwenden wanneer nodig, uit het begrip dat Gels in jezelf besit wat G nodig hebt om te pekan wat het leven uitwerpt. G voelt nog steeds angst, maar G wordt niet langer door G krijgt nog steeds uitdaging te verwerken, maar G zet ausgroeien in plots van bedriegen voor G veiligheid. Het mist mysterieus en krachtig aspect van seksuele transmutatie is hoe het G verben met krachten bitten G individual persoonlijkheid heel merkt op dat man aan die dis praktijk beheersen vaak over inspirerend overweringen rapporteerden die lekken te komen van bronnen bitten hun bewust geest. Ze beschreven plotseling inzichten creatieve oplossingen van toekomstig mogelijkheden die onkwamen met eenhelderheid en zekerheid die het normaal denken overstijgt. Dit suggereert dat seksuele energie wanneer geraffineerd en verheven G niet alleen verband met G individual potentieel maar met een grote veld van creatieve intelligentie. G wordt een kanaal voor universal krachten van schepping en manifestatie. G personage projecting komen in lijn met bredier stromen van evolutie en vergang geontic dat G niet alleen personage richting opbouwt, maar ook bedraagt on het grote godot op manieren die G nuit het kunnen voorstellen. Dis verbinding met iets groters dan jezelf gift diep betekenis on G praktijk van seksuele transmutatie. G bent niet alleen energie on het vergeren voor personage beverdiging of material goin. G verfient G nature om hoger dolen, te diernen, om hoger aspecten van het menselijk bewust suen, tot uitdrukking te brengen, bij te dragen on die evolutie van de mensheid, door middel van G eigen transformatie. Komt een punt in die race van seksuele transmutatie waarop G realiseert dat het nuit echt over geld of sexes G. Het ging altijd om het ontwikkeling tot VG werkelijk bent onder alle lagen van conditionering, angst en zelfopgelegde beperkingen. Het ging te ontdekken dat G veel machtiger bent dan G uit het gedacht, maar dat dus matcht discipline bewust cn richting. Various constructive te worden uit seksuele energie openbaart zich alcin metafoor voor de levenskracht in alcin manifestaties. Het beheersen van dis specifiek energie leert G principes die van toepassing zien op alle aspecten van het leven, zoals werken met energie, plots van erdigen, zoals het cultiveren van kracht door bewust beheersing, zoals het transformeren van primitieve impulsen in verfient expressies, zoals het afstemmen van personage verlangens op universal dolen. Wanneer G dit niveau van begrip bereikt wordt die praktijk van seksuele transmutatie net zo natuurlijk als ademen G hoeft niet tegen impulsen te wetten, omdat G hun weer dol begrudged, G hoeft geen verlangens te onderdrukken, omdat G weet hoe G ze productief kunt richten. G hoeft niet te kiezen tussen spiritualiteit en materialiteit, omdat G zit dat het aspecten zien van dezelfde kracht die op verschil en frequenties wordt uitgedrukt. G leven wordt in kunstwerk in bewust expressie van verfient pet. Ein levend demonstratie dat het mogelijkheid is om beperkingen te transcenderen door begrip en praktijk in plots van strijd en ontkenning. G wordt in verbeeld vooranderen dat diep transformatie mogelijkheid is dat echt vermigen van binnen komt dat was succes een natuurlijk expressie is van innerlijk en dan uiteendellig begripsbig. G het Geheim dat Napoleon Hill ontdekt door decennia lang onderzoek naar de mist succesvol mannen van zien. Het is geen specifiek techniek of financieel strategie. Het is de erkenning dat GL in
Jezelf Ali Energie bezet die nodig is elk relay te kruren die gg kunt verstelon wat je nodig. Hopt is niet meer matched, maar why should de matched taster en die gl hop die niet meer energie, maar discipline die energie te kanalism, die al door gehons, die seksuele transmutatie, blijkt een sleutel tezi en die ali, duren van menselijk potentieel, opent niet omdat het magie is, maar omdat het werkt met die mist fundamental krachten van geart, wanneer die energie in haar mist primitie, en krachtig warm beheerst ontwikkeld het, vermogen energie in al haar manifestaties te beheer. Wanneer bewuste kracht die leven schept kan sturen, kan bewuste krachten sturen die Richtum Succes invloed en vervelen kruren. Dit is de uitnodiging die het leven doet on elk man die klaar is medelmatige te enzien waaruit te en het is geen gemicalized weg, maar het is die energieweg die leidt, naar waar vrijheid van dwang, rijheid van zelfopgelegd beperkingen, rijheid onder potentieel te leven, het is die weg terug naar naar vigiltigheid. Al bestemd was tezi on wanneer alle afleidingen en verspillingen zion verwijjdad levenskracht ridge, is ongeboren genialiteit te uten, de cues is jo. Kant blijven van wat mist kostbaar bezit is, eigen levenskracht on momenten van liege, genogens en of kant van dag nog beginnen die race terug, na kracht dagelijks praktik van transmutatie, die niet alien financieel. Maar in alle aspecten van best on zel transformeren het voer. Brand al in de vrog is lot het, leven verderen of gebrik het, lot tes.